подписывайся на канал. Друзья, доброго времени суток, добро пожаловать на канал Завода, с вами Дима, и я продолжаю проходить игру Марта из Dead. Ну что, в предыдущей серии нас с вами подстрелили, и мы вырубились, чуть было не умерли, послушали монолог смерти, чуть-чуть рассказали об истории, о том, что произошло со мной, ну то есть с сестрами, почему умерла... Так, похороны состоятся сегодня, поэтому нужно подходящее платье. Ну вот это. Ага, пойдет. В общем, послушали монолог смерти, и немножко прояснилась ситуация, почему умерла именно Марта. Так, последнее прощание, задание понятно. Почему умерла именно Марта, и я принял образ Марты, принял жизнь Марты. Очень-очень интересно, очень странно. Так, что там за задание? Газета. Все, до сих пор эта газета висит. А, это сегодняшнее число, надо сегодняшнюю прочитать. Ладно, я спущусь, потом прочитаю. Так, мои вещи, последнее прощание, попрощаться с сестрой. Задание сейчас, ну окей, пойдем прощаться. No, my bag is not here. My diary. Lapo's letter. Чего? А где это все? А, это, наверное, все в лесу осталось. How is my daughter? Please, doctor. Please give me good news. It's a miracle she's alive, Eric, but she will be all right. Что за доктор там? И надо будет за сумочкой сходить. Unbelievably, it missed her lungs, spine, and heart. She could have been paralyzed or died, but thankfully, she's fine. I examined her thoroughly. She didn't even lose that much blood. She was lucky. And you were lucky, so to speak. She was lucky that my wife went for a walk in the woods. Otherwise, she would have bled to death, yes. I don't know what to say. All of this, it's too much. So much death and suffering. Nothing more. Don't worry, Eric. She's young, so she'll recover quickly. I'll be here all day anyway. Thank you, doctor, for everything. Do you mind coming with me to pick my wife up from the cemetery? The funeral will start soon in the chapel. Of course not. Lead the way. You know, with all of these preparations for the funeral. Так, короче, меня нашла какая-то Ирен. Everything to be perfect. It's a way of coping, so she doesn't have to think about everything going on. She is a woman who has suffered so much. Maybe too much. Так, что, ушли? Да, папа с доктором ушел. Теперь мне куда надо? Мне нужно, скорее всего, в церковь. Карта. Где карта? О, а почему нет ничего? Странно. Или может она внизу до сих пор лежит? Да, я понял. Чего? Сумка? Прежде чем искать где-то еще, лучше проверить, не лежат ли мои вещи где-то поблизости. Ага. Ну хорошо. Ну по идее меня, если нашли, то и вещи должны были мои забрать. Так, тут ничего нету. Так, и тут ничего нету. Так, это не похоже на мои сумки. There's my bag. Thank God. Ага. Пока меня отмывали, сюда меня принесли, значит. Так, что тут? Карты на месте.
Дневник на месте. July 19th. I retrieved the cameras at the lake, but I had convinced myself that I was the one who had hurt Martha. So much so that when I had the rolls with me on the way home, I found myself in another horrible dream. I don't even remember going to sleep. As soon as I woke up, I developed the film. The photos confirmed to me that my memory of that night was correct. It was a great relief. I have decided to go back to the lake in an attempt to communicate with the White Lady. I know it's a crazy thought, but I can't get it out of my head. I need to know what happened to Martha, so I must pursue every possible avenue, even the path of insanity. В общем, нужно мне на озеро сходить, да. Я что на озеро-то пошел? Почему меня там пострелили? Я пошел на озеро и... Потому что хотел увидеться с дамой этой, которая призрак, самый главный здесь. Так, а теперь я могу выйти? Я ж сумку забрал. Нет. А что такое? А, письмо еще надо найти. Так, в смысле? Подожди. Так. Это не оно? When it's not too sunny outside, the 200 ISO film works well. 25 ISO film. When the sun is high in the sky, it's perfect. General Edict K. New rules on curfew and women's behavior. German command of S. Vincenzo Attori. Telephone number 1185. Ну наведись, Теля. The radio needs to be kept on at all times these days. It can save your life knowing things on time, especially before they happen. Так, ну здесь ничего интересного так и нету. Так, а где письмо теперь? Ну, кстати, вроде игру поправили, теперь уже не так лагает. А, вот оно письмо, да? Dear Да. Julia, are you surprised that I've addressed this to you and don't think you're dead? Everyone calls you Martha now, right? I know you too well. I can never understand why no one else can ever tell you apart. Not even your own mother and father. Martha is gone, and I cannot reconcile myself to that fact. I have to stay hidden, and sadly I can't run to you. Even if I would love nothing more than to hold you tight and cry together. No words. I just want to be close to you. Can we meet in the barn tonight? I will try my best to be there around midnight. Don't be alarmed, but if things get ugly, please remember this number, 6934. Так, 6934, хорошо. Serious danger, but what about the letter? I had it in my hand when the soldiers ran off. Mummy found me, and if she's read it, well, she hates Lapo, and now she must know who I am. No, she probably would have left me there to die. She'd rather have no daughter than the wrong one. Before I passed out, I must have put it back in my bag. There is no other explanation. Ну, вообще-то да, если это кто-то увидит, будет очень плохо. Тем более мама. И почему я до сих пор выйти отсюда не могу? Выпустить меня на похороны. Мои вещи, все. Задание выполнено, можно выйти. Но определенно после обновления игра стала лучше. Так, а вот она и газетка. Attempted murder in La Romola. After the murder of Julia Kay, today her twin sister is the victim of another attempted murder. The condition of the young girl, found by the German troops, is no cause for concern. The political motive behind this is becoming all the more clear. But that's not what happened. It's all wrong. Mummy was the one who found me. The German soldiers shot me. Best to stay quiet. No one ever believes the truth. Да, вот так вот политика и работает.
Так, а новое постановление у New нас. ordinance ban on the use of bicycles. Over the last few days, cyclists have once again shot at members of the Italian armed forces and at civilians in the streets. The offenders will be punished in accordance with German martial law. Так, на велике не покатаешься теперь. Even in Florence, the war is beginning to be felt. Supplies are starting to run out. Bread may only last a few more days. Prices are rising dramatically. Meat can now be found for 100 to 140 lira per kilo. The gas has been cut and there is no coal. Это называется The кризис. Battle of Tuscany. German operations in the Livorno area. Extremely violent fighting in the streets of the city. Ух ты, что это было? I should pick up the phone but remain silent. If I let the caller speak first, I'll find out who it is. А где звонок-то? А, наверху. А, вот он. Hello? Ma'am? Can you hear me? Is there somebody there? Mr. Eric? It's the nanny. I can confide in her. Nanny? Hello, it's me. What? Hello? Oh, my lord. I must be dreaming or something. No, Nanny, you're not dreaming. It's really me, it's Julia. Oh, my God. Julia, my little sparrow. How wonderful. Sorry, but I thought you were dead. I saw you lying there dead. This brings me so much joy that... Actually, you must explain to me, my little sparrow. What is happening? Так, I told начинается Nanny рассказ. everything that had happened. She was sad for Martha, of course, but very happy at the same time. I was the one she had a special bond with. I explained to her that I wanted to try and meet the White Lady, even if I knew it was a silly idea. But she didn't think I was a fool. Quite the opposite. She explained to me what I should do in an attempt to meet her. It was complicated. I noted everything down carefully in my diary. Who knows, maybe she did it only to keep me occupied, while deciding what to do with me and who to warn. I won't ever know, though, because that very same day, a bomb struck the villa and she died. They all died. We should have been in that house ourselves, but instead, poor Nanny. Bye, Nanny. I love you. Goodbye, my darling. I thought I'd lost you. Be careful, my little sparrow. Так, последний у нас разговор с няней, значит. Хорошо, что я... где я записал? Вот сюда, да? Now I know what must be done to meet the lady. Nanny has explained everything to me. I must try to meet her early in the morning when it is foggy, or all will have been in vain. That's what the legend says. This is what I need to do. 1. I must re-invoke her loss by putting her into contact with her lover. To do this, Nanny said to look for his grave in the woods, but there are so many. Daddy always said that infrared photos can see what the naked eye cannot. Maybe then they also see ghosts. There wouldn't be anything strange about that now, considering I'm trying to contact one after all. How crazy. 2. A part of me needs to enter her world. A lock of hair would work, so I'll need scissors to cut some off. 3. I will need an object that connects her world to mine. I don't know what to do for this yet. Hopefully something will come to mind when I least expect it. 4. To communicate with her, I will need to use my tarot cards. I will meet with the lady on the island where her lover was executed. Так, ну ножницы у меня есть, карты Таро у меня есть. Прядь я смогу себе отрезать. Воспользоваться номером. Так, а где это? Белая дама, вот. Ножницы есть, карта Таро есть, в дневнике прочел. Нужна туманная погода. Это утро, моя личная вещь и возлюбленный нужен. Так, возлюбленный у нас будет... так, запись в дневнике.
Так, штатив. Чтобы старый нужен туман. И штатив. Так, хорошо. Штатив, по-моему, был... Где-то был. Штатив, я помню, где-то был. Только вот где? В подвальчике я могу забрать? Или не? В подвале был штатив, это я точно помню. Так, как в подвал-то пройти? Вот он. Угу. Не понял. А где штатив? Он тут вроде был. А, вот же он, да? A tripod is necessary to take photos with long exposures. I have found what I need to take infrared photos. Какой у меня бездонный так карман, These сумка. workbenches fascinate me. I would love to learn carpentry. This is where Nanny's husband made my dolls. The puppets I used to play with were made here. I never knew that when I was a child. They always told me that a fairy brought them. I didn't really believe them, but it was nice to think that. Так, ну можно, в принципе, марионетку эту и взять-то. Чё нет? Так, белая дама. Возлюбленная личная вещи. Так, штатив я забрал. Нужен туман. Это утро нужно. Моя личная вещь, возлюбленный. Короче, понятно. Теперь нужно ждать утра. Или нет? А когда мне за возлюбленным-то идти? Сейчас или потом? И моя личная вещь какая-то любая нужна. Ну, там я что-нибудь возьму, придумаю. А, ну личная вещь, это ж, получается, прядь волос, скорее всего, да? Так, ладно, пойдем попрощаемся с сестрой. Ух ты. Так, это я понял, где я вышел. Вот, скорее всего, вот сюда надо. Так, а на велике я теперь не покатаюсь, короче, да? Чё за ворон странный? Чё ему надо? И почему он его Poor бросил? little one. He's dead. Poor little guy. His place is by Martha's side. Так, а чё, мне взять, что ли, эту птичку и отнести к Марте? Nanny always calls me Little Sparrow. This is the part of me that died with Martha. It'll be safe next to her. Here, Martha. This is my heart. Carry it with you. I'm starting to understand how painful your condition must have been. Not being able to properly communicate with anyone is becoming increasingly difficult. I envied you, but I did not see your suffering. I did not understand your courage. I miss you so much, Martha. I'm not worthy to dress in your clothes. Так, недостойно носить, ну а чё, варианта другого нету. Так, и чё ты там орёшь теперь, а? Чё за письмо? Commune of San Casciano, Province of Florence. Death certificate. From the Register of Death Certificates of this commune, number 174, part 3, series 12 of the year 1944. It is certified that on the day of the 16th of July of the year 1944, Julia Kay has died, resident of Villa Perchabaya, born in La Ramola. On the 26th of February 1923, the daughter of General Erich Kay and Irene Kay
Don Attilio D. will give the funeral, and the esteemed Mr. Alberto M., who will look after the burial in the cemetery of La Romola. Telephone number 6537. The official state civil service. General Galeazzo T. Так, хорошо, это свидетельство о смерти теперь у нас есть. Свидетельство о смерти меня. Странно это очень. Holy water. It's only water, and yet there's something special about it. That raven is making a big fuss. There's only a few signatures from my funeral. If people had known that it was actually Martha, there would have been far more. I'm sorry that I took this from you too. Типа, если бы это реально была бы Марта, ну, все бы знали, что это реально Марта. Да я понял, что это тот же ворон. А чё он орёт-то? Я тоже обратил внимание. Куда он летит? Стой. Он куда-то меня ведет. Куда-то в лес, ну ладно. Ну, естественно, музыка сразу начинается страшная какая-то. Чё за тряпка? Это та самая красная ткань. Dress. It's made from the same fabric I found a shred of next to the lake. In fact, it is torn. It must be my mother's. My goodness. Так, а вот это уже интересно. Что здесь делает платье матери? Mummy could have been involved in Martha's murder. Lost in these thoughts, hours passed, and I completely forgot about the funeral. When I realized it was evening, they were already carrying the coffin towards the cemetery. She never loved me, I knew that well. But I would never have believed that. Had it been her? I struggled to believe it, but it made so much sense. At the lake, she must have thought Martha was me because she was convinced that I was dead. Да-да-да, я тоже говорил об этом, то что это, возможно, мама и сделала со мной такое. Только не пойму, из-за того, что я якобы беременна? Или почему? When the funeral ended, I felt an irresistible urge to play. I loved music. I started playing without thinking about the possible consequences. I didn't care anymore. I needed to feel alive, to exist again. What's going on here? Julia? Is that you? No, it's not possible. Martha's never played. She's deaf, yet no. This is madness. My God. So, Martha? I understand now. You can get all of the attention, right? You were jealous, weren't you? Because she was a wonderful girl and you're just a useless little slut. How did you manage to convince her? I get it now. But she talked to me. No, it doesn't make sense. I will have you locked up in an asylum. You hear? That's enough. You will pay for what you've done, you cursed lunatic. They will torture you to reveal the monsters in your head. Это поворотик. Her words were as sharp as blades. I tried to tell her that it wasn't me. I showed her the photos I developed that proved my innocence. But
But she grew all the more angry, calling me crazy, and then she began to hit me with everything she had at hand. I closed my eyes as more darkness began to take over in me. Memories came flooding back. Not memories of actual past events, but more so of feelings. Feelings I had when I was little. They were scary. They were the fears of a little girl. Despite what had happened, I went walking in the woods early the next morning to meet the lady. The evening before, my father had tried desperately to console me. Talk to me, Julia. You know I love you. I just want to understand what happened. I am happy you are alive. Even if we have lost Martha, your mother was just in shock. She didn't want to hurt you. Да, мать была в шоке, поэтому и убила свою дочь. За то, что она была беременна. Так, а почему они у меня горели? Сейчас я схожу сначала на озерцо. Куда мне идти? А, вот мне. Ага. Или тут кладбище. Да, возлюбленный. Блин, ну хорошо, что все отмечает. Искать не надо. I don't know what I'm hoping to find, but what else can I do? I will hopefully see if one of these graves is hiding something. I hope that the infrared film will show me. Так, инфракрасная пленка. Хорошо. Надо сейчас только настроить ее, подключить. Так, слишком близко. Размытое фото, наклон, поворот, высота. Это вот здесь надо. Угу. Так, приспособление. Что мне надо? Вот такую штуку. И штатив стоит уже. И? Нет. А, я только одну могу, короче, фотку поставить. Все. О, и фильтр. Я понял. Значит, вот так все должно быть, да? Слишком темное фото. Сейчас сделаем тогда. Вот. Все же? Ага. Так, теперь можно идти проявлять ее, да? Или еще что-то надо? Так, велосипед, белая дама, вот. Так, вот, да, все. Посмотреть на карту, понятно. Так, бежим, короче, в дом обратно, блин, опять заглючило. Бегу, короче, обратно в дом проявлять фотку. Кстати, а что это там было? Тоже какая-то фотка можно сделать. Сейчас сделаем тогда. Слишком темное фото. Так, нужно настроить тогда. Так, а настройки? Там же у меня... Вот так. И вот так. Угу. А зачем это фоткать? Ну, не знаю, ну сфоткаю. Там просто значок был, висел. Вот, после
фотографирование всегда почему-то игра начинает тормозить. Причем ужасно. Так, с бочками поговорить можно, да? When I was little, these barrels seemed enormous. I thought I could live inside one. Так-то они и сейчас не маленькие. Блин, я не пойму, почему так лагает. Почему? Из-за чего это? Так, это линзы The заберу. yellow filter. If it were to snow, it would be perfect. The green filter. Useful for landscapes. There are 3 baths when developing photos. The development bath, then the first rinse, and then the fixing bath. The second rinse is done directly in the sink afterwards. Так, короче, зеленый фильтр у нас оказывается для пейзажев, а желтый для снега. Ну, я теперь хоть буду знать. Так, у меня там 2 фотки. Так, проявлю сначала это. Что за потеки там? Что? What is this? A joke? Maybe someone wrote on the film? Да, в So, смысле? what does that even mean? Light, like divine light? Something to do with religion, maybe? Тот, кто бежит от света, прячется за ним. Интересное послание. И кто мог на пленке так? Там же типа пленка, она ж супер мелкая. Маленькая. Это ж супер маленьким почерком надо было сделать. Интересно. О, а тут что-то есть на фотке. There's the grave I've been searching for, and the spirit of a prisoner. Just like the White Lady, he's trapped in this world, but they can no longer meet one another. Evil is separating them. Так, а как мне теперь их-то соединить вместе? Как мне его заманить на озеро? И цели там обновились, да? Возлюбленные. Найти правильную могилу. Ну, могилу, в принципе, я нашел. Мне что-то нужно, что объединяет ее мир с моим. Но это ладно, это потом разберусь. В принципе, кулончик сойдет. Так, телефон. А доктор, теперь можно использовать телефон куда-нибудь позвонить. Ладно, с этим я тоже потом разберусь. Ну все, в принципе. Я знаю, какая могила. Это правая. Можно идти к могиле. Только, стоп. Мне к могиле когда надо идти? Когда утро будет или сейчас можно?
А что на улице происходит? А, блин, им показалось там туман. Нет, ну тут ясно. Сейчас пока ясно. Ну окей, сейчас тогда схожу к могиле, а потом уже буду разбираться, как мне попасть утром на озеро и встретиться с дамой. Ну а всем тем, кто досмотрел до конца, обязательно подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки, это очень важно для развития канала. Всем пока!